Hallo, mein Name ist Paxton Johnson. Ich bin 34 Jahre alt und wenn Sie mich fragen was mich zu dem Menschen gemacht hat der ich hüt bin, dann würd ich sagen, es waren die goldenen, sonnengetränkten Tage in Charleston, South Carolina. Durchgegangen vom Duft von mir Sols, unter dem Wesen das mein Familie, so valar Lebensjahr war. Ris hinterli die Nemos geheilt wurden. Charleston ist nicht nur der Ort an dem ich geboren wurde, es ist der Ort an dem ich lernt, immer wieder aufsastien ganz gleich wie oft mich das Leben zu Boden schlug. Ich wuchs in einem großen, klassischen, Sadstatenhaus auf MIT ein, Michaelison Wagen Veranda und Dahlia Buschen, die das ganz Jahr überblüht, mein Grolten, Urferin und Manhattan, Einstein Kleins Imperium aus Einzelhandelsgafts und der Immobilien im ganzen Bundesstaat. Aufgebaut, sie starben, als ich erst von vor, aber ihr Vermächtnis lebt weiter nicht nur Reichtum sondern im Namen Johnson. Ein Name der Erwartungen trug, und der Last dort mein Eltern die Urban Diocese, Vermächtnisses bauten das, Familienantennen wir, sie waren ständig bestiegt immer vertieft in Vertrag, auf Geschäftsreisen oder bei extravaganten Partys mit Geschäftspartnern, ich moch in das nicht ganz umworven. Aber ich wuchs mit einem Gefolge Mingelshof nicht angels, angesprochen beim Abendessen oder an einer einfachen Frage wie war den Tag, ich habe einen jüngeren Bruder, Loganot, Jahrjunge, als ich, war das Licht in den Augen, unserer Eltern das verwandt kein dem Kongress gesetzt wurden, Logan wuchs umgeben von teuren Geschenken auf Beckham brand new Autos, sobald altgenig war, zu fahren und wurde von unseren Eltern für jeden Fälle entschuldigt. Ich erinnere mich an eine Situation, Logan war solches als, ein Durantiken Wassen unserer Großmutter, Zerbruch, im Stock, das ein kleines, würmigen Wort. Ich wartet auf einen Ruffel, aber mein Vater lacht nur Waschelt, Logan durch die Haare und des Appetit jung, es ist nur ein was, wir kaufen ein Nui, ich stand da, 14 Jahre alt, und fragt mich, ob ich Gemos so galit worden war dort aber. Verstehen Sie mich, nicht falsch, ich bin, nicht der Typ, der Heramgemort, wegen seiner. Ich lernte für das ich mir als selbst arbeiten musste, wenn ich etwas wollte. MIT 15 fing ich an, in einem lokalen, Diner zu arbeiten Telewaschen am Wochenende bedienen der Geruch von Fett, das Klappen der Tipfi anfangen, der Schweiß auf der Stirn noch einer langen Schicht. Das ließ mich lebendig fühlen, ich liebe diesen Job, nicht nur wegen des Gelds, sondern weil mir siegt das hart Arbeit der einzig Weg war, meinen Wert zu beweisen. Rend Logan von unseren Eltern durch Europa gestrickt wurde, verbracht ich mein Sommer in dieser stickigen Kutsch, aber ich war nicht neidisch, ich wusste, dass ich etwas oft but nicht nur Ersparnis, sondern mich, selbst mein Familie, war nicht immer, distanziert es, gab Momente, selten aber kostbar in denen, where uns wirklich, wie ein Family Food, ich erinnere mich an, Sonntagnachmittag wenn mein Eltern ihr, Arbeit beiseitlegten und wir gemeinsam am Folly Beach Saison gekocht, Garnelen, Agen und den Wellen lauschen. Logan damals noch klein, randherum Bote Sandbergen rennt, ich ausgestreckt auf einem Stillag und von einer Zukunft kut die Gräser, war als Charleston. Diese Momente waren wie selten Edelstein funkheld aber sehr bricklich selbst in solchen Sitten spürt ich die Distanzuschen mir und meinen, als war ich zwar Teil der Familie, aber nie wirklich ein Teil von ihr. Logan hingegen, erschien geboren, des Zuzo geherren, hat dieses charmant, lächeln das Menschen sofort, für sich einnimmt, aber was leicht, kommt first, oft ebenso schnell, als Logan Lita wurde erkannt, ich, das, keinen, Begriff vom Wort, dessen hat, was best, geld vermend, die Lieb unser Eltern für Logan war das als nur mittels Weg was das man ausgab siegt MIT 16 feiert, Shan Partys, rast MIT Papas Auto Harem und ich hört erst direkt in der Schule, Logan ging zu weit, ich versagt MIT im zu reden, Daka lacht, near kloppt mir auf die Schulter und sagt Paxton, du machst dir zu viel Sorgen, entspann dich, das Leben ist kurz, ich bin nicht der Typ der leicht aufgeht, aber bei Logan merkt ich bald, ich kann ihn nicht und gltra, würde desto ferner würde, manchmal bliebe taglang, manchmal wochenlang, weg von zu Haus, unsere Eltern, noch immer blind, sogden, dann nur, Logan sei eben auf der Suche noch sich selbst, ich weiß nicht ob sie das wirklich glotten, oder ob sie einfach nicht die Wahrheit sehen wollten, dass ihr Goldjunge längst auf ein Gefgrischband geraten war. Charleston, so Cheney's Orch Ward fühlt sich manchmal an wie ein vergoldeter Kaffeegeschlibi dies, die Kopfsteinpflastens, die historischen Kirchen der Olgegen,
Wörtig duft Damirs in der Luft da ich, sent mich noch etios Gurgserm, etios eigenem, ich wollt nicht einfach, near der Johnson Junk sein, der im Schatten Family lebet ich wollt mir selbst, einen Nomen machen ein Eigens vermacht, UNDs war in dieser kleinen, deiner Kutsch zwischen dem Zischen von Fett und dem Jerick, von gegrilltem Fisch, wo ich meinen Traum fand, ein Restaurant in das Menschen nicht nur kommen, zu essen, sondern zu fühlen, verbend, Stadt Charleston. Ich begann, habe ein Hath zu ertgumen, der Name kam mir in einer schlaflosen Nacht, als ich auf der Veranda sah an den Fernenwellen lauscht. Es sollt ein Ort sein, spezialisiert auf Meeresfrucht an die Hochwertig Steaks, wo jedes Gericht ein Geschicht erskelt, wo sich GGT fühlen sollten, als kämen sie noch Haus. Ich weiß nicht wie ich diesen Traum Wirklichkeit werden lasse, bar ich weiß, dass ich nicht offern wird, es zu versuchen, nicht wegen des Gelds, sondern weil ich beweisen will, dass ich es mit meinen eigenen Händen meinem Herzen schaffen kann, nicht durch den Namen meiner Familie oder ihr Vermächtnis aber trum so schenzioch sinmegen brochen einen an domainanfang.com an einem Augustnachmittag kurs noch meinem 18 Geburtstag ich erinnere mich noch genau an diesen Tag wie das Sonnenlicht, goldener Badei Einfahrt, floss an die die Alia Buschin ein Lutensfarben mir, verwandelte dort ich, kam Gerard von meiner Schicktim deiner der Gerock von Fettkleb noch an meiner Kleidung, als mein Vater mich in sein Arbeitszimmer rief. Hinter seiner massiven Schreitisch os ich mein Mutter stand daneben, mit eine Kaffeetasse in der Hand an einem Ostrak in Gesicht, denn ich nicht, du on Kant, Paxton, sagte, sein Stimmlies, aber nicht kalt, wir müssen reden, ich setzte mich ein flüchtiges Anbehagen im Brustkorb, mein Eltern riefon mich selten zu, Familie und Gesprechon sie waren meisten zu, beschwichtet so beschwichtet dass, ich sie oft nur durch Notizen am Kühlschrank oder, aber störst Anruf vom Flughafen. Aber in diesem Tag sehen sie mich in mit eine ernsthaftigkeit, die ich souvenir bei ihnen gesehen hat. Mein Vater schob mir einen dicken Ordner über den Schreibtisch, dessen dunkelgrüne Einband mit dem Siegel eine Kanzlerversion war, die ich sofort erkannt dieselbe, die seit meiner Geburt den Nachlass meiner Großeltern verwaltet hat. Das ist das Truhandvermögen, sagte untippt leicht auf die Map. Den Großeltern haben es für dich Handlagen eingerichtet, jetzt da du 18 bist hast. Du Zugang $2 Millionen plus ein Haus im Batterie. Es gehört dir. Ich bin selbst versagt, die Zahl zu begriffen, $2 Millionen, im Haus mit 18 als mir nur, alte Pickup und ein paar $100 vom Telewatch und Geharten folgt sich dies Summe wie ein verschwenderischer Traum an, aber zugleich war sie wie ein Bomb, bereit zu explodieren went, nicht vorsichtig war, ich sah meinen Vater an. Dan mein Mutter, ich sucht noch einem Hinweis darauf, was sie von mir erwarteten, da mein Mutter lächelte nur, da es heiflich lächeln, dass sie sonst verkündon reserviert, und sagt, du bist, klug Paxton, ich vertrau darauf, dass du es verseinsitzt, ich verlieh das Arbeitszimmer mit dem Ordner in der Hand und hat das Gefäll eingewickt, zu, tragen. Ingenieur nohut sah ich auf meinem Bett blättert, durch die Seiten los die trockenen, kalten Sohlen. Aber ein Gedanke kriegt dann auffällig in meinem Kopf das ist mein Chance nicht zu prollen, nicht es zu verschwenden, sondern etwas aufzu. Ich wollte nicht das dieses Geld mich definiert, aber ich würde es nutzen mein Zukunft zu gestalten. Ich entschied, einen Teil des Truhandvermögens für mein Studium zu verwenden. Ich schrieb mich in ein Business Administration Programm, am College of Charleston ein, aber damit worries nicht getan. Ich meldet mich auch für ein kulinarisches Ausbildungsprogramm an einer kleinen Schule in der Nähe an wo ich kochen, ein Kutsch voran an der Rowen suchten, ein Erlebnis, konente. Ich wollt nicht näher der Chef hinter einem Schreibtisch sein, ich wollt, jeden Aspekt means, Traumrestaurants verstehen, dies Jahr Virgingen wie im Rausch, nacht wolle, lernen, geschflin, tagsüber, an der Ben Stundenlanges Training in Hayen Kukan, wo ich lernt, ein perfekt Boy, zuzubereiten anderen Fleisch ohne och nur ein Gramm Apfel zu schneiden, aber es war kein leichter Weg logen. Damals erst Zen begann zu bemerken, dass ich in einen anderen Weg eingeschlagen hat. Außer mich und mit einer Miss und need underfragte Dinge wie, warum lernst du die ganz Zeit, Mom und Dad haben da Geld, du musst nicht arbeiten, ich versagt. Es im zu erklären, aber logen lacht nur Diocese unbeschwert, lachen eins keins, das noch nicht versteht was Arbeit wirklich bedeutet. Ich hofft nur das eins tags begreifen wird nach meinem
Abschluss root ich, mich nicht aus. Der Traum von Haber und Hathbrand weiterhin in mir und was es waren der Zeit in Wirklichkeit wurden Zula son. Ich traf Jake ihnen Freund aus dem Kokkes. Ein talentier Koch, mit wildem Haar, an deiner Vermögensfrucht, wir verbrachten Stunden in einem kleinen Café, kritzelten Eidenauf, servierten ein Restaurant mit einer warmen, intimen Atmosphäre, Eichenholz wenden sanftem, goldenem, Licht die eine Speiskarte, die all des, was Charleston zu bieten hat, frischer Hummer, Gebertin Jakobsmuschel und Butter on the Steaks, aber gluhende Cola gegrillt, ich nutzte einen, Tilde Truhandber McGinns, ein Grundstück in Dürrenenstadt, von Charleston zu packten ein klein Eck mit Blick auf den Hafen, wo der Gerak de Meers sich mit dem Rauch aus der Kutsch vermischt habe und Hath pfeffnet an einem Frühlingsabend, als ich 24 war. Am Öftflungsabend stand ich an Dörte, und beobacht die GGTVC Hirinkemin Main, hers pocht, als word aos meine Brust springen ich hat keine Angst vor dem Shit. Ich hat Angst, devor mein eigens Versprechen nicht zu halten, ein Ort zu schaffen an dem Menschen sich wie zu Hausfulten dat, als die ersten Teller Sowjet wurden, als ich lachen hört, das Klirren von Gläsern, blicken den Gesichtern der GGTSA, was ich war auf dem Richtigen, weg.etwa zu dieser Zeit lernt ich Elise kennen sie war, ein Innenarchitektin, die engagiert wurde, dem Restaurant, einen neuen Look, zu als wir uns das erste Mal begegneten, war ich sofort fasziniert von der Art, wie sie oberliegt, an der Farbe sprach. Als wir jedes Detail in Rom eingeschickt Urslan, Elise hatweg Gelox Bronze Haar, Ugen so blau, wie das Meer, von Charlton und an Lachilne das mich Miners fang Vergessen ließ, wir begannen an zu daten, und als ich 26 war, nicht ich bei Sonnenuntergang am Folly Beach, vor nieder, anbat sie, mich zu Elise sagt ja, und in diesem Moment fällt ich, das mein Leben, endlich, vollständig war dort das Restaurant wuchs schneller, als ich es mir Zeit. mit 27 hat habe und Hath bereits für Standard von Charleston bis Savannah. Elise und ich arbeiteten unermüdlich, aber wir waren glücklich, wir vestigten ein kein zu bekommen, da die Gescheiterten versachlichen Elise Notz ließ wienen, ich hielt sie fest an des siegt, ihr das als Gott wurden word das Familie, nicht nur Deutsch Bluttenstith, Sando und Deutsch das was man gemeinsam aufbaut tief in mir wusste ich, jedoch das, wir beide uns dann accenten, kein zu lieben Renderson war Logan auf einem völlig anderen Weg. Als 018 wie der erhielt Ocha sein Truhan-Würmigen $2 Million an dein Haus. Genau wie ich doch statt zu investieren, oder zu studieren wird. Logan das Geld in ausschweifend Partys, Sportwagen an Vegas, von denunich, nier aber direkt, von gemeinsamen Bekannten, ich fürs, mit ihm zu reden in Zirksulen Logan. Sagi dich bei einem seiner seltenen Besuch zu Haus, du verbrennst, dies ist Geld. Als war es Papier HR, auf Beva zu, spept ist aber lacht nur, lachan das, nicht mehr an Beschort Sandorn von Arroganz Durchigen war, Paxton du bist immer so, ich lebin fog mein Leben mein Besihang zu, Logan würde engest Winter, jedes Mal wenn ich versagt, meinen Rat zu geben wischt in Weg, under unsere Eltern wie immer stellten sich auf, sein Seat, Logan ist notjung, Sagmom mit samte aber best Stimm, seinen Weg finden. Ich saß sie an der Daden an der Spurt, ein Kluft, die ich nicht überbrücken kannt. Seien sie, wirklich nicht, das Logan abstürzt. Oder wollten sie es nicht, denn ich wusste es nicht. Aber in meinem Herzen wusste ich, dass ich meinen Bruder nicht im Stich lassen kannt, nicht aos Pflichtgefel. Sondern weil ich mich noch immer an den kleinen, jungen Renate, der Sandbergen am Strand, Bote an zu mir aufse, bewandering. Logan rutscht tiefer in Spellschulden. Und sie willigtige Verbindung in Jungs, Tags Beckham ich einen, Anruf von, Freund, Logan schuld, gefgörlichen Leuten, Geld ich versagt, in zu Eriken aber, urging nicht, ran, ich vor, zu seine, Warning, dash sie warlier, Noelia Schnapsflaschen lagen herem Mainhurst sank, nicht Neuro wegen Logan sondern weil ich wusst ich konnt in nicht retten wenn ich wetten wollt, ich vor nach Haus, nahm Elise in den Arm anders holt ihr als. Sie nahm mein Hand und sagt Paxton, du hast als getten was, du konntest, jetzt ist, Logan und der Verantwortung zu bebernehmen, ich nicht, Dog, in mir konnt, ich nicht offern, an Logan zu denken, an den Jungen, der einmal, mein Bruder, war, und die Wej,
Die were beid gegangen waren .einer fert mich zu den Woman lichtern von Habern hath der Ander vertlogen in die Dunkelheit die folgenden Jahr waren ein Zeit in der ich mich auf mein eigens Leben habe and Hathwachs über all mein Irrwartungen hinasamite langen Schlangen von Gijtan, Jeedswochenend and glänzenden Resentionen in Kalinerisch. Alice unde ich versagten noch immer, ein kein Zubekommen, aber jeder Fehlschlagfällt sich wie ein kleiner Stick an ließ uns einen der in der Dunkelheit halten, rend wir uns fragten ob uns her, Trom von einer, Volsten diggen, Family G war word, ich bin nicht, der Tipp der leicht aufgeht, aber an, manchen Tagun fort is sich an, alch word, ich gegen, etfs, Kibimfen, das Gräser war, alch mein eigener will dan, eins abends im Oktober, Kersnoch meinem 29 Geburtstag under ich sichels. War im Hauptrestaurant in Charleston proft Jahre das Menü für ein Sonderwaren stalt, als mein Telefon klingelte, ein unbekannt Nummer, ich, Sigurd, nahm dann aber, AB, Logans, Stimme kam durch heiser, als heit ein Flash, Schnaps, Paxton, sagte Anna Begragung, Anna Einleit, bist du zu Haus, ich must, dich sofort sagen, ich wollt, nein sagen is, wort ober ein Jahr, seit wir Zulitz gesprochen hatten an DG begegnen, mit Logan Riss alte Wunde, oft, aber da war etwas in seiner Stimme, ein Verswiffling die ich noch nie zuver gehabt hat, das mich, davon abhielt, aufzulegen gut, sag dich, aber komm zum Restaurant. Ich bin hier, ein Stund später stan Logan in der Terrabur war nicht allein saßts Haar, zerknitterts Hemd, und daneben im ein Muchen, das ich noch nie gesehen hat. Sie war jung wie elect, Gerard ober 20, mit Mudden Ogen und einer alten Linnentasch, ober der Schulter da was mich wirklich in ihr halten ließ. War das was sie bei sich hatten ein kleines Muchen etwa 3 Monat alt in ein hellblaudeck, in den Armen de mit Wenzens die großen, runden Augen de Babys, Sandwich, en anden für einen Moment schien mein Hers, stillsaßen, das ist Aubrey Zagat, Logan sein Stimmzitat, als versek aus sich süßen, mein Tochter von mir und mir. Wir kennen uns nicht sie kümmern kannst du sie einwahlnehmen, ich stad Logan an, dann das Muchen, mir, vermutet, ich enthat, das Geffel, der Boden, rutsch mir, unter den Füßen, weg, sie behalten, wiederholt, ich mein Stimmschärfer, als Biebs, Logan, das ist ein kein Gegenstand, den man einfach, abjet bei Gelegenheit wieder abholt, ich wollt schreien. In Shuttle Mizzou, dort Aubreys Unscheld Nusgerich Agenhelten mich Zurich mir sprach ihr Stimmlies, aber kalt, wir wollen uns nicht binden verstehst du, wir Sinjang, wir haben den die, wir tun wollen das Baby, is matcht als nur Komplizat sie, sagte is, Anna Aubrey och nur, unzusihan, als wir das kind einlast, die man einfach, abwirft. In mir stieg, what of, aber beverich ichi vos sagen konnt, viel Logan mirens Wort, Paxton, du bist, der einzig, dem ich vertrau. Nur ein paar Monat, okay ich, komm, Zurich, ich wollt, able, bei Deos, meinem Leben stoßen, dann sah ich Aubrey an, sie, zappelt ihr winzigen Hond Griffen in die Luft, als suckten sie hot. Ich dacht en Elise en all die nacht in den Seewegen, unseres unerfüllten Traums gewind hat. Ich dacht en mich selbst, an das, was ich aufgebaut hat, und die Chance, die ich desem kein geben kannt, an Chance, die Logan, und mir ihr ganz offensichtlich nicht bieten kannten. In Ordnung sagt ich ließ, berauscht von meinen eigenen Worten, aber du musst verstehen Logan, das hier ist Kinspiel sie jingen Kurs, darauf liegen Aubrey mit, einer Taschvoller Kleidung und Windel bei mir Zurich, ich stand da im inzwischen leeren Restaurant, mit ingem Baby im Arm, das ich nie als Teil meines Lebens erwartet. Ich rief Elise an versagt, mein Stimmruhig zu halten rind ich ihr, als ich bring ein Babynot, Haus sagit ich, am anderen End der Leitung hört ich sie tief einet man Paxton, flüstert sie, bring sie her, wir kriegen das hin, als ich das Haus betret, wartet Elise bereits ender ihr Augen schwankten zu ich, auf, sie streckt die Arme osund, ich legt Aubrey vorsichtig in ihr hande. In diesem Moment, als Elise Aubrey hielt under my Trigonen in den Augen lekelt was ich, das wir die richtig Entscheidung getroffen hatten, wir kommen uns, sie sagt Elise, ihr Stimmen schlossen, auch wenn es near Vorarlberg Hand ist, sie verdient ein Südhaus, die Tage danach, waren ein Strudel voller ich, der Glott, den Drakte, Betriebes, von wir Restaurants zu kennenlernt, was es heißt, die ganz, notem nicht einem schrinden Babywatch zu bleiben, sich Jeeds Hustan zu sagen durch, den Supermarkt zu hetzen,
Die Richt ich Milk. Zu finden. Illis jedoch sie schien geboren, Mutter zu sein. Sie sang Aubrey Schlaflieder woendelt, einig de one Zimmersinn, einspielig untergeets mal, wenn Aubrey Lachelte sei ich, einig den Elises Argenein liegt. Das ich in olden Jahren unseres unerfüllten Kinderwunsches nie. Hatte. Leicht Worries nicht ich, rief mein Eltern an, in der Hoffnung, sie würden mir helfen, mit Logan zu redden, im sein verantwortung, da ihr Reaction. Erschüttert mich Paxton sagte, mein Mutter am Telefon, ihr Stimme weich, aber Varingenum, du solltest, das Alsiegen sehen, Gott hat dir, und ließ ein Kind geschenkt, Logan ist noch jung, braucht Zeit erwachsen zu werden, mein Weiterführende hinzu sei nichts zu hat, zu deinem Bruder. Kommt zurück, wenn bereit ist, ich legt auf undefault mich veritten. Mein Eltern geban Logan, nicht die Schuld dafür, dass sein Tochter im Stich gelassen hat. Sie machten sich keine Sorgen Aubrey. Ailes was unwichtig, war ihr Goldjunge ich saa ließ, and VCMIT, Aubrey im Cecil sah ondi in mir stegen, wat ondi schmers gleich Zittigoff, sie kümmern sich nicht, saget ich, mein Stimmstockend, is geht innen nicht sie. Nur darum Logan zu beschützen, Elise legt ihr Hand auf mein Schulter, sagte nicht aber, ihr Augen, sagten Ailes, wer würden Aubreys Family sein. Ganz gleich was PASSIERT, dort in den folgenden Wochen versagt ich, Logan zu aber reagierte nicht ein gemeinsamer Freund, erzählt mir das und mir. Nach Miami gesagen waren, in einen losen Strudel, Partys. Als heit Aubrey nie existiert, ich wollt sein, wollt in antrein. Da geht's mal, wenn ich Aubrey geht's mal, wenn sie nach meinem Fingergriff lacht, wenn Elise Kuckuck spelt was ich, dass ich dies, wat nicht aber das stellen dürft, was jetzt jult, Aubrey war keine Last. Sie war ein Licht, ein Grund, für Elise und mich. Jeden Morgen, wir begannen, ein News Laban, aufzubauen mit, Aubrey im Zentrum, ich reduzierte mein Zeit im Restaurant, übergab, mehr Verantwortung an Jake, am Gafter zu Haus zu sein, Elise gestellte ein kleines Kinderzimmer für, Aubrey mit hellblauen Wänden, Unleuchtstonen an der decke.jeden, abend los ich Aubrey vor, sie noch zu jung war, zu versch, ich erst holt ihr, geschickt in Oberschiff in Charleston, mutig Fischer und in meinem Hessen versprach, ich ihr ein besseres Leben als das, dem Logan den Rücken. Getchet hatte. Tief in mir wusst ich das war erst der Anfang Logan. Unter mir hatten von Vorbergen gesprochen aber ich war nicht naiv genug zu glauben dass sie bald zurückkehren würden. Ich begann aber die Zukunft nachzudenken wir Aubreys rechtlich Eltern würden kennen wie wer sie konnten vor der Unbeständigkeit. Die Logan mit sich bracht, Elise stimmt mir zu, warnte mich aber. Paxton musan vorsichtig sein. Logan ist ihr weiter wenn kommt sie bendita den Satz nicht aber ich verstand eins Tags word Logan vieligt zurückkehren wenn dieser Tag.com word ich kiebim nicht nur für Aubrey sondern für die Familie. Die Elise und ich begonnen, hatten aufzubauen ich sah Aubrey an schläfend, friedlich in ihrem Gitterbett, spürt einen neuen Entschluss in mir aufsteigen. Ich habe ein Haft, aus dem nichts aufgebaut, hat herausfordernd gemeistert, die ich nie für möglich gehalten heit. Und nun, für Aubrey, war ich bereit, entgegenzutrennen, meinem Bruder, meiner Familie, meiner eigenen Vergangenheit, denn das hier war nicht mehr mein Geschichte und nicht nur Logans. Es war die Geschichte ins Kleinen Mädchens und ich wurde Ailstund sicher zuselen, dass sie ein Ex-Zuhaus hat. Die ersten Monate mit Aubrey waren wie ein Whippelstum, Elise und ich, zwei Menschen, die nie Eltern gewesen waren, mussten plötzlich lernen, Windeln zu wechseln, Milch anzurühren und feststellen, dass ein Baby lautgenig schreien kann. Die one zum beban zu bringen.doch, zuschenden schlaflosen, nackten hecht ischen, Tagen fand ich ein. Freud, die ich, Nizuva, gekannt hat, jedes Mal, wenn Aubrey noch meinem Fingergriff, jedes Mal, wenn sie über Elises Alben Grimacen lacht. Schmoll's mein Hers dort sie war nicht nur ein Verantwort, sie war Family. Der Grund, warum Elise und ich morgens mit einem neuen Sinn aufwachten, Elise mit ihren natürlichen Instinkten würde die Mutter von der ich nur heit, Truman keine, stundenlang spelt sie mit Aubrey bracht ihr Farben bei mit kleinen Holzblacken sang Schlaflieder. Die einst ihr eigen Mutter gesungen hat ich erinnere mich an einen Abend, als Aubrey sechs Monate alt war. Elise hielt sie im Wohnzimmer. Renn das Weig, Goldenlicht von Haber und Hath durch das Fenster fiel. Sie sang Hush,
little baby erstim so sanft wie die plechend. UND, Aubrey, MIT, Eron, Grozen, Runden, Ugen Sa, CN, ALSS were sie die Ganswelt. Ich stand im Tormen. Essay den beiden zu und zum ersten Mal in meinem Leben spürt ich, dass ich wirklich irgendwann gehört, nicht noch Charleston, nicht ins Restaurant, sondern genau hier in diesem kleinen Haus MIT Elise und MIT Aubrey. Die Jahre, die folgten, waren ein Ket wunderschöne Momente wie kostbar, Edelstein, die in meiner Erinnerung litziaren.aubreys erster Geburtstag, wurde bei Harbor und Hearthgift. Ich schloss das Restaurant früher, lud einig, Freund und Mitarbeiter einander verbindelt den Roman ein klein Feier MIT Luftballons und eine Erdbeer tot die Jake von Hand gebacken HATTE. Aubrey, in einem rosa Kleid, verschmiert sich das ganz Gesicht MIT Zuckerguss latcht rend, Elise so tat, als word sie die Nays Office, ich matched Fotos versack jeden Moment festsulten da mehr als das Walt ich an Geffel bewähren das Geffel einer vollständigen Familie in der Els richtig schien Abris erst Weihnachten ist ein weiter Erinnerung die ich für immer MIT mir tragen would wir stellten einen kleinen Baum im Wohnzimmer auf, geschmückt, MIT Funkelden Ornamenten und der roten Schleifen die Elise sorgfältig ausgesägt hat. Aubrey inzwischen krabbelt versack ständig die Dekorationen zu griefen und ich muss ihr hinterher von zu verhindern dass der Baum viel. Heilige Ben wickelten wir sie in ein Warmdeck setzen uns ans kommen für ich lost the night before Christmas. Rindelis heiß Schokolade matched als Aubrey auf meine Schulter einschlief, Elise und wir brochten Kinderwort ihr Augen Sogdenales, das ist unsere Familie. Ganz eagle wie unerwartet, sie entstanden ist, Aubreys erst Entwicklungsschritt waren unsere größten Freuden, das erst Mal, als sie das sagt, obwohl ich mir nicht sicher war, ob sie wusste, was das bedeutete ich, umarmte Elise, lacht, wie ein Kind das erst Mal, als sie wackelig vom Sofa in mein Arme lief ich fällt mich als word die ganz Welt Ruby Lane. Wir. Kommentaren als Fotos, Videos, Zettel MIT, kleinen Notizen von Elise, auf denen Aubreys lustig Städten. Ich hinkt ein großes Foto von uns dreien, in Gastrom von Haber und Hofhof, direkt neben der Bar. Demot, ich is bei der Arbeit, jeden Tag sehen konte. Is war. Ein Erinnerung daran, das Eagle wie hektisch das Restaurant würde ich, immer einen Grund hat noch Haus zu kommen. Von mir wusst ich, das Diocese gluck nicht ganz unbeschwert war, Logan war Valigeos Aubreys Leben, ich hat noch dem Tag, an dem sie unsobeli mehrfach versagt in zu kontaktieren. Das sein Name war nicht mehr vergeben, und Nachrichten, aber gemeinsam bekannt blieben, unbentwert ein Bekannter, erzählt mir, dass Logan, und mir sich getront hatten, dass Miami lebt, versunken in Partys und grellen Casinos, das Truhandwarmigen, von $2 Million, das MIT 18 erhalten hat, war weg verschwendet, Vergnügen, ohne besten und Investitionen, war nicht berauscht aber tat trotzdem weh, nicht wegen des Gelds, sondern wegen Logan, der Jungde einst MIT mir Sandbergen, Folly Beachboote, war zu einem Fremden, Jordan dann kam noch, schlimme Nachricht, Aubrey war, Gerard drei Jordan, als ich, einen Ruf von einem alten Familie, erhielt Paxton sagte MIT schwere Stimme, Logan hat das Haus im Batterie verkauft, das Haus, das unsere Grolten im Hinterlassen hatten, ich starte, das Telefon ruscht mir fast aus der Hand, dieses Haus war nicht einfach besetzt, es war Teil unseres Familienerbs, der an dem mein Grolten gelegt hatten, wo ich als Kind gespielt hat, Logan hat es verkauft wahrscheinlich, Schulden zu begleichen oder seinen malosen Lebens, ich kannt die Details nicht. Aber eins wusste ich, Logan war am Tiefpunkt angekommen und hat nicht, worauf zu hören. Ich erstalt Elise Daven, in der Hoffnung, sie könnt mir helfen, aus dieser lamenten, hilflosen, wie immer hört sie mir zu. Dann nahm sie mein Hand. Paxton sagt sie, Logan hat sein entschieden getroffen. Aber du hast auch deinen Weg geholt an dieser Weg, das sind wir, du, ich und der Aubrey, lassen dich nicht MIT, runtersehen ich nicht. Aber innerlich kannt ich nicht aufhören, an Logan zu denken. Ich fragt mich, ob ich etwas heit anders machen kann, ob es irgendeinen Weggegebenheit in aus der Dunkelheit zu holen. Aber jedes Mal, wenn ich Aubrey ansah, wusste ich dürft nicht zulassen, dass Logans Vergangenheit ihr zu überschat. Wir bauten unser Leben Vitorum Aubrey herum. Ich reduzierte nicht mein Stunden im Restaurant, ließ Jake in das Managementia mehr verantworten Burnhamen.
Elise begann Gafte von Haus Aos zu arbeiten Richtet das Wonsi als kleines Büro ein, nah bei Aubrey sein. Wir gingen mit ihr in Parks, in den zu Unternachmittagen am Strand, wo sie es Liebe, den zeigten, wellen Natudugen kiond, quietscht, wenn das Wasser ihr füberet ich bracht ihr bei, wie man Keks matcht och wenn de meist Tigen Harenstadt im Ofen landet. Elise bracht ihr, das Malen bei und ich, Biwer, bis hut Aubreys erstes Gerichtssaal auf. Im Gruno Strich, den sie stolz das mir nannt. Mein Eltern zeiten wie immer kom Interesse in Aubrey. Sie riefen ein paar Mal an irgendeinen sich. Bielkefig Nortier, aber kommen nie zu Bestkitsch, was dass sie weiterhin Kontakt zu Logan hatten, immer Notgeld schickten trotz meine Warningen dass sie damit als near schlimmer matchten einmal, als ich mit meiner Mutter aber Aubrey sprechen wollt, sagt sie nur Paxton, du magst das gut, aber Logan ist dein Bruder, wenn dich nicht von ihm ab ich wollt schreien. Wollt sagen dass nicht ich mich abgewendet hat, sondern Logan von mir von Aubrey von sich selbst aber ich schwieg. Ich hat gelernt dass Diskussionen mit meinen Eltern Opa, Logan nur, brachten Ursprung boyer Jahr und Aubrey wurde zum Mittelpunkt unserer Welt, sie wuchs zu einem klugen, Nigerian Muchen Herren, voller Energie, die Elise und mich täglich, zum Lachen brachtte. Ich begann darüber nachzudenken. Aubrey offiziell zu adoptieren. Sie recht zu an sua, Tochter zu machen, Elise stimmt zu, aber wer beid wussten, es wird nicht einfach werden. Logan war immer noch ihr lieblicher Vater und obola verschwunden war, was ich das uns, tags zurückkehren kennt, ich versagt, diesen Gedanken, nicht zu sehr an mich, herrensolesen, aber lag in meinem Kopf, einsturm am, horizont.jeden, Abend, wenn Aubrey links schlief, sein Ellie zuleft, Veranda unterblickten hinaus aufs Meer, wir sprachen über die Zukunft, darüber wie einen Witteren, Standard von Haber und Hof zu darüber Aubrey eins Tags nach Disney World zu bringen. Abo wir sprachen, wer darüber wie Word in einer Welt voller Unsicherheit, einander jeffenden hatten, und Aubrey hast, du gedigt, fragt Elise, mich eins, abens das, wir so ein Family haben werden. Ich schüttelt den Kopf, ihr Hand an de sagte nahm, aber ich kann mir kein Lebon an dich an de Sivors tellen, an de das, selbst im Glück, kannt ich das Gefühl nicht abschütteln. Das als, sehr brecklich war, Logan war, fort aber blieb, ein Schatten in meinem Kopf ich wusste, dass ein Geld verbrennt, das Haus verkauft hat, und ein Leben fort, das ich nicht mehr erkannt, aber ich wusste auch mit Logan kannt, sich als in einem Augenblick ändern. Und wenn dieser Moment kommt, muss ich bereit sein, nicht nur Aubrey zu schätzen, sondern auch, die Familie zu würdigen, in die Elise und ich unser ganzes Haus justig hatten, der Sturm, vor dem ich mich gefürchtet hat traf ein, in einem Nachmittag im Juni Kurs nach dem Aubrey via Jordan war, ich war, Gerard im Restaurant, prüft das Sommermenü, als mein Telefon klingelte wieder, einem bekannt, Nomerich nom ab an Logans Tim kom durch Kultscha, ohne Jeetsburg der Verswiflendei, ich vor Ware, Jahren gehat hat Paxton zeigte, ich muss dich Sejourneys get Aubrey Mainhurst sank, ich erken diesen Tan nicht dies dem Bruders, sondern die Menschen kalkuliert, Logan antwortet ich unversekt, ruhig zu bleiben, wo, warst du die letzten, Jahr, und jetzt willst du plötzlich über Aubrey reden, schwig Kurs, dann lacht Elise, frostiges Lachen, triff mich, hut, dem Restaurant, ich erkläre es dir, ich rief sofort Elise an under halt ihr als, ich weiß nicht was will sagt ich, aber ich habe ein schlechtes Gefühl, Elise war in einen Moment still, dann sagt sie, Paxton Eagle was will, Musan Aubrey schützen, sie ist unsere Tochter nicht, Logans ihr Wort wären wie ein Licht, sie erinnerten mich daran, dass wir Aubrey seit wir Jahren ein Haus gegeben hatten ein Family, etfos das Logan ihr nie gegeben hatte. Desimabend.com Logan in Habern Haf. In einem billigen Anzug die Hari noch hinten geglet et aber sein Augenmut. Als heit seit Tagen nicht geschlafen. Setzt die sich, bestellte einen Whisky on.com sofort soch ich weiß, von dem Truhand, sagte und sah mir direkt in die Augen unserer Grollturn haben ein, Würmigen für das Erstkind, Sohns eingerichtet, Aubrey hat einen Trust, Paxton won $5 Million Underword aktiviert, wenn sie sein Word, ich bin, ihr Vater, ich habe Anspruch auf das Geld.
Ich war nicht schockiert wegen des Gelds, sondern wegen der Art, wie Logan, Ober, Aubrey sprach. Als were sie ein Werkzeug. Im Ticket os sinnen Sheldon ich can't den trust aber ich hat nie so oberen gedeckt wie Logan. A war davor gedeckt Aubreys zu konnte, zu sichern, nicht davor ausgebutet zu werden. Logan sagt ich, mein Stimm zittert, vor wat, du hast, sie vor voya, Jahren im Stick gelassen, du hast kein Recht, dich weiter zu nennen azucht, nur mit den, Schultern, als, heiten mein Wort, kein Gewicht, ich bin ihr lieblicher weiter Paxton das Gesetz Wort auf meine Seat sein. Ich will Aubrey Zurich, ich sah ihm in die Augen sucht, noch einem Funken zuni agan, noch einem Hoch de Jungen, der einst mein Bruder, gewesen war dort über als, was ich sah, war kalt. Logan Walt nicht Aubrey Walt das Geld. Ich vor noch Haus under Elise als, sie sah schweigen da klammert ihr Titas, ihr Augen schwankten zwischen, wat Angst was wirst du tun, fragt sie ich, Walt sagen, das ich Aubrey Zeractabon Word. Das ich keinen Kampt mit meinem Bruder Walt. Aber dann sah ichens, wann Zimmer dorthin wo Aubrey mit ihren Holzkelzen spielt. Ließ ein Lied, wo sich hinsang, das Elise ihr beigebracht hat, ich, dacht darin. Sie Logan zu obel, gemandem de nie til ihres Lebens gewesen war. Der sie nur als Mittel zum Zweck ich, weisis nicht gab ich zu, aber ich kann sie nicht gehen lassen, nächsten Morgen nahm, ich Aubrey wie immer, mit in den Park. Sie rant lachen, hinter Schmetterlingen, her lacht als ich so tat. Als would ich ins Gras fallen, als ich Logan wente nur ein fake frage. Obc sich an Onkel Logan erinnerte. Da schüttelt sie den Kopf auf ihr Augen werden groß vor Angst, mag in nicht, sagte Silis, aber bestimmt risd unheimlich. Ich nahm sie in den Arm, an dies Fault sich an als word mainhers, sie erinnerte sich nicht bewusst an Logan. Aber irgendwie spürt sie die Anru, die mit sich brachtte. Ich Elise Daven Ershalt, nahm sie mein Hand, ihr Augen entschlossen. Paxton, sie brocht uns nicht Logan, du darfst sie nicht überlassen nur wegen des Gelds. Wir müssen sie behalten egal was es kostet. Ihr Wort brandenged, letzten Sicherheit, in mir weg. Ich wusste sie hat recht. Aubrey war nicht einfach nur ein Teil von uns, sie war unsere Tochter, ganz gleich was das Gesetz. Sag. Logan gab nicht auf.eine, wat später hat ich ein Gerichtssaal. Vorladung, Logan hat gleich forderte das Sorgerecht für Aubrey, als ich die Noctenen Wort auf dem Papier los, folgt es sich an, als word mir der Boden unter den Füßen wegs. Logan der Aubrey nie besucht hat, sich nie noch ihr erkentdeckt hat, beansprucht sie plötzlich, als were es sein Gutsrecht, ich, sas in meinem Büro. Start auf das Foto von Elise, Aubrey und mir auf meinem Schreibtisch anspürt, wie sich wat an der Schmerz in mir auf bauten, das war nicht nur ein Kampf vom Aubrey, es war ein Kampf vom die Familie, die ich geschworen hat zu beschützen. Ich rief mein Eltern an hofft, sie würden sich auf mein Seat stellen, dass sie erkennen würden, wie absurd Logans Verhalten war. Da das Gespräch matcht als near schlimmer Paxton, sagt mein Mutter, ihr Stimm sanft, aber verringenem. Logan ist ihr Vater, du kannst sie nicht für immer hat Fälle gamot, aber sagt es wiedergutsamon mein Vater war Richter. Du magst das als komplizierter als es sein muss. Gib sie Logan Zurich, dann ist als gut. Ich legt auf, folgt mich verraten mein Eltern nie eigentlich verstehen sollten, dass ich Aubrey ein Zuhause gegeben hat, stellten sich wieder auf Logans Seat nicht, weil sie glotten. Sei ein guter Vater Sandorn, weil sie nicht loslassen konnten, nicht von ihrem Liebling, ssohn. Ich urselt, Elise als, sa, wie sich ihr, Ogen mit, trugen und fulten sie kümmern, sich nicht Aubrey sagte sie erst im Brach, sie kümmern sich nur Logan, ich nicht spürt ein Kluft, die zwischen mir und Minnen, Eltern nicht mehr zu ober, war cum ersten Mal würde mir klar, das Blutsverwandtschaft nicht immer. War Familie bedeutet die Tage danach verschwammen in Schlaflosen. Elise und die ich verbrachten Stunden damit zu überlegen was wir tun sollten. Wir wussten. Logan klagt nicht tos lieb. Klagt wegen der $1,5 Millionen. Die in Aubreys Trustfonds warteten ich dacht an diesen Trust, an die Absicht, unsere Groten, alsc in Eingericht, hatten die Zukunft, Enkel zu sich gorn, nicht sie, Butte von Gier. Zu werden ich dacht an Aubrey in ihr Lakil, an die Art wie sie mich Daddy nannt,
Und Elise Mummy, und ich wast ich dürft sie nicht verloren, wer kibim sagt, ich zu Elise mein Stimmfester den G. Eagle obes, loganized, unserer Eltern oder die, ganz Welt, wir behelten Aubrey Elise, nicht drikt. Mein Hand. Und in diesem Moment spürt ich ein neue Stärk in mir das higher war nicht mehr near mein Geschich und nicht logans. Es war Aubreys Geschich. Erect, in einem sicheren Liebevollen Zuhaus aufzuwachsen bei Menschen die bereit waren alles für sie zu opfern. Ich begann, mich auf den Rechtsstreit vorzubereiten. Ich wusste es wird nicht einfach werden. Logan war ihr biologischer Vater und das Gesetz nicht sich auf dem Blatt zu. Aber ich wusste auch, dass ich es wusste hat, das Logan nicht hat, weil voller Lieb, voller Fürsorge, voller Momente, die Aubrey Zuhaus nannte. Ich dodgten. Den Morgen, ALSC in unser Schlafzimmer, stürmt Elise umarmte und uns voller Stolz ihr. Kritzelin siegt ich, dacht an die Angst in ihren Augen, when Logans Name fällt. Und ich wast ich dürft nicht zulassen, dass sie in die Hand eines Manns fiel, der sie nur als Geholchiks Saa, aber was zuwiesen, ist das ein. Es war gericht zu bewissen adors, Logan Kant in einem Mechelissen, Auftauchen mit seinem charmanten Lächeln seinen Lügen darüber, dass neu anfangen will. Ich braucht Morals Emotionen Morals Erinnerungen, ich braucht hart, unwiderlegbar Fakten, Aubrey zu schützen, also entschied ich mich nicht allein auf einen Anwalt zu ich wollte jemanden an meiner Seite haben der Logans Vergangenheit auf dicken Kant, die Wahrheit hinter dem, was zu verbergen versucht. Ein Freund, habe ein Hof empfohlen, mir Rachel Whitman, ein Anwältin, mit einem exzellenten Ruf. Rachel war nicht die Art von Juristin, die in der Zeitung stand oder mit Loten Werbenen auf sich aufmerksam macht. Sie war klein, hat Plattenblands, Kurzgeschnitz, Haar und Augen scharf, wie ein Klinch bei unserem ersten Treffen in ihrem kleinen Büro in der Innenstadt von Charleston hört Rachel sich mein Geschich und macht akribisch Notizen und versprach nur eins Paxton. Ich würde für dich und Aubrey kibim vernehmer wer brochen beweis das Logan ungenet ist ein Vater zu sein. Under das und ließ Aubreys war Family side. Rachel schlug vor, einen Privatektив zu engagieren. Logans Leben zu durchluchten wir müssen wissen was wie lebt und warum plötzlich zurkommt, Aubrey zu holen, sagte sie rennt sie mit dem Stift auf den Tisch tippt. Ich kann jemanden Nathan Cole nicht billig, aber Word finden was wir brochen. Ich siggert, kennesekende, es ging nicht ums Geld, es ging Aubrey. Ich hat habern, hath aus dem Nichts, Jets Word, ich als einsitzen was ich hat. Mein Family zu schützen. Nathan Cole war ein Mann mittler Alters, groß und schlank, mit gepflegtem Bart und Augen die durch als hinterzuziehen scheinen, als es wir uns in einem Café nach dehafenstrafen.com. Direkt Zersach gib mir voia woken sag Nathan ruhig, ich find els, aber Logan heraus von seinen täglichen Gwinheiten bis zu den Geheimnissen, die vor allen versteckt hielt, aber bereit dich darauf vor Paxton, was ich find, can't nicht schön sein. Ich nicht, obwohl mir ein kalter Schauer über den Rücken lief. Ich wusste, dass Logan abgestürzt war, aber ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, das ganz Ausmaß zu erfahren. Nathan sag ich find als, für Aubrey rennt Nathan seiner Arbeiten acting versekten Elise und Gich, Aubreys Leben, so normal wie möglich, zu halten, wir brachten sie in den Kindergarten machten Spielabend, als Family losen ihr jeden Abend geschickten vor aber Jids Maut wenn ich sie anse dacht ich en den beverste Händen präsess. Ich sah die Sorge in Elises Augen auch, wenn sie zu verbergen versagt, wir schaffen das, oder, fragt sie ein Benz nach dem Aubrey eingeschlafen war, ich nahm ihr Hand, versagt stark zu worken, wir schaffen das, sag ich, obwohl ich mir innerlich nicht sicher war woken. Später meldet sich Nathan zurück, was herausgefunden hat, macht mich gleichzeitig, wat end und traurig. Logan hat nicht nur sein Truhanvermögen durchgebracht und das Batteriehaus verkauft, lebt in einem heruntergekommenen Apartment in Miami, bis zum Hals in Schulden. Bei Leuten, denen man besser, nie in einer dunklen Gas, zusammen trifft. Nathan hat als Kreditkartenerbrang, Wetbellig, sogar Polizei. Logan war Zummelwegen Ruasterang verhaftet worden, einmal Nordschein, Schilligerei in einer Bar. Nachbarn in Miami Bergton, von lautem Geschrei und der zerbrochenen Mobilier aus seiner Wohnung. Ein Ex-Freundin variiert, dass Logan wurde wenn trank oder unter Dragon stand.
hat Aubrey Gemmels Erwent fragt ich, mein Stimbrach, Nathan nicht, Schob, Mirinen, Ordner MIT Fotos, über den Tisch, Bilder von Logan und Orton, die ich, lieber nie, Gesihenheit, dunkel Eken von meinem MIT Menschen, in deren Augen kein Funken Wurmlag, Bennett C. Paxton, sag Nathan ist, nicht valig außer, Control aber instabil neg onde das, ist nicht das Schlimmste. So Nathan, war on privates treffen, das mein Eltern, ein paar Monat vor Logans Klage, MIT, unser Familien und Walt Harold Grayson abgelten hatten. Nathan hat, über einen Legion angestellten de Kansley ein offenem erhalten Jim, der gekündigt hat, underbereit war. Für Geld Information und WEITER. Zug eben in dieser offenem Sprachen mein Eltern und Logan aber Aubreys Truehand Funds, aber die $1.5 million. Die ihr zu stehen würden, wenn sie 10 Jahre alt wird sie, sagten noch wegen wie man die Bedingungen umgehen kann, früher an das Geld zu kommen. Sie diskutierten, dass Logan, als ihr Liebliche wette das Geld braucht, sein Leben zu stabilisieren. Ich hört die Aufnahme, die Stimme meiner Mutter war, weich aber berechnend, wenn Logan Aubrey zurückbekannt gehat der Trust im Musan nur defort. Das Avo Gorik Stable worked ich sah in Nathans kleinem Büro under Easfalt, sichen als Heit, sich mein Blatt in Eisver, mein Eltern die Menschen, von denen ich zumindest geglaubt hat. Das in on ihr Enkelin etwas bedeutet hatten, Logans Plan von Anfang an gegen sie, unterstützten in nicht nur, sie hatten ihm geholfen an komplett zu schmied, Aubreys Geld an sich zu regen, sie wissen, dass Logan Aubrey nicht will, sagt Nathan Lees, sie wissen, dass im nur ums Geld geht. Trotzdem stehen sie hinter ihm ich ging noch, Haus Untershalt, Elise Ailes, sie sat, still da klammert sich in ihr Kaffee Tuss, die Augen gergete, das sind keine Familie Paxton zeigt sie, ihr Stimme nicht wenn sie bereit sind, Aubreys Zukunft, zu verkaufen, nur Logan zu retten, ich nicht, aber, in mir entstand ein tief unbrennend, mein Eltern hatten, nicht nur mich verraten, sondern auch Aubrey, ihr Enkelin die sie, nie besagt, nie gehalten, nie wirklich, als Teil der Familie en Gesihan hatten. Nathan hört dort nicht auf, samelt Witte Beweis Finance unterlegen die belegten das Logan 100.000 für Glücksspiel und Partys verschludert hat, Fotos von im Casinos und Bars zusammen MIT-Leuten, die Nathan als Bekannte bezeichnet. Sprachmeite und Seren, Nachbarn alle bestätigen, dass Logan, Aubrey seit Jahren nicht mehr Gesihan hat. Ein früherer Freund von Logan, mittlerweile trocken und aus der Reha, Zurich erquitt sich bereit, vor Gericht berichtet wie Logan de Mot geprot hat, das kein Zurückzuhlen fürs Geld sogar im Sozialbetarien, aus Miami verfasst einen, bericht über Logans instabiles Verhalten von Vernachlässigung bis hin zu Substanzmissbrauch Jeeds, Dokument war ein Stick aber auch ein Kugel in unserem rechtlichen Arsenal, Rachel prüft Jeeds Schriftstück, Jeeds Foto, Jeed Aussage, Underbote, einen lückenlosen Vorlauf. Wir haben zu beweisen, dass Logan, Jeanette, sie bei einem Treffen in ihrem Büro aber wir müssen darauf vorbereitet sein, dass schmutziges Logan und den Eltern werden versuchen, ein Bild zu signen, das sein Leben geändert hat. Wir müssen bereit sein, das zu zerschlagen ich nicht. Doch mein Kopf drehte sich immer wieder zu meinen Eltern zurück. Ich rief sie ein letztes Mal an in der Hoffnung auf ein Wunder. Etwas das sie stimmen wird. Mom Dad sagt ich mein Stimm ruhig, aber schwer. Ich weiß von dem Treffen im Grayson. Ich weiß dass ihr Logan helft, Aubreys Geld zu holen warum nicht Aubrey warum immer nur Logan meint. Mutter schwag dem Substi sie. Paxton du wirst das nicht Logan. Braucht uns, ist unser, san ich legt auf. Ich wollt nicht mehr hören, das war das letzte Gespräch. MIT innen vor dem Prozess. Jeed, no hutsa, ich in Aubreys Bech in Biobachti, wie sie schlief, sag mir selbst, dass ich das richtig Tuesday, aber ich hat Angst, dass das nicht zeden wird, was ich sah, das Logan einen Weg finden wird, das System zu das mein Eltern ihr Geld unter ihren Einfluss einsetzen würden, zu unterstützen. Elise nahm mein Hand erinnerte mich daran, dass wir nicht allein waren, wir haben Rachel, wir haben Nathan, und das Wichtigste, wir haben die, sagte, wir haben Aubrey ich, sehen uns aufs, mir von unserer Veranda Geno dort, wo ich, einst von habe und Hof getrampt hat. Wo ich glott, als MIT meinen Hinden aufbauen zu können, jetzt stand ich vor einem Kampf, Gräser als jeder Traum, ein Kampf nicht nur Aubrey sondern Familie, Lieb das Leben das, während wir Jahren aufgebaut hatten ich,
wast der Prozess word nicht leicht worden, aberich wast och ich word nicht aufgeben, nicht veroberi, nicht verlies, nicht verminon glauben, das Wahrheit, so hart sie auch sein mag immer, ans licht kommt, dort der Tag des Prozesses kommt wie ein Salmersturm plötzlich, heftig, und aus, weichlich ich, watched vorauf, der Himmel lag noch, im Nebel, als ich neben Aubreys Bett stand on the See beim Schlafen beobacht, ihr rosigen Wangen, die weichen, Locken, die ihr aber, die stern fielen, sie sah friedlich aus als wusst, sie nicht, dass die Welt hut über ihr Zukunft, wurde lies kaum hierin, legt ein Hand auf mein Schulter, hut ist es so weit sagt sie ließ, aber entschlossen, wir schaffen das, Paxton ich nicht, aber in mir lastet, eine Drakensgoicht, das hier war nicht einfach nur, ein Gerichtsprozess, es war ein Kampf, am Aubrey zu ankämpft, die Familie zu bewahren, die wir aufgebaut hatten, das Gerichtssaal in der Innenstadt von Charleston war kleiner, als ich erwartet hat mit abgenutsten Holzwörterfällungen und harten unbequemen Bink. Ich seh neben Rachel Whitman on der Versekt ruhig zu bleiben, als Logan den Saal betrat, begleitet von seinem Anwalt Harold Grayson, der bereits für unsere Familie arbeitet, seit ich ein Kind war. Logan trug einen elegant Anzug die Haare sorgfältig geckt und die Anlakilen da Anlakelne das in mir den Drang weckt, aufzustehen und zu schrein.eoc nicht aus wie jemand, der sein Vermögen verschuldet, und sein Tochter 4 Jahre lang verlassen hat, aus wie ein Mustrafe, ich wust, Genodiasis, Bild Walt, dem Richter, zeigen mein Eltern saßen direkt hinter, im ihr Blick witchen, meinem aus, mein Mutter trug, ein elegantes graues Kleid mein, Vater sah Kursen gerad, als wir dies near ein geschäftliches Meeting, im Stekende Schmers, durch auch mein Brust nicht auswart, sondern ausend Koschung sie waren mein Eltern dann sie hatten sich verlogen in obwohl sie wussten, dass es nicht verdiente, der Prozess begann mit Graysons Öffnungsplodor, sprach über Logan, als einheld, der Hose seinen Fällern auferstanden war, mein Mandant Logan Johnson hat in der Vergang, herausfordernd gemistert, sagit Grayson misty tiefer, überzeugender Stimme hat sich, hat ein Ria abgeschlossen, ein stable Anstellung gefunden, und jetzt mich star wiedergutmung, liesten in dem ein Vederführer Aubrey-Word, als ihr Liblicher Veda hat, das Recht an den Wunsch ihr ein gutes Leben zu bieten ich, bald unter dem Tisch die fast komplett gegen die aufstehend. What Logan sah das ein Gesicht aufrichtig gestpilt, nicht bei jedem Wort, Graysons mit einem perfekt guten Ausdruck von Ruhe. Grayson präsentiert ein Reha-Certificate aus Miami. Ein Arbeitsvertrag bei einer kleinen Firma Fotos von Logan in Anzügen als heute sein. Lebon wirklich wieder in den Griff bekommen, dann wurden mein Eltern als Zeugen aufgerufen, und ihr als sich an wie ein weiter Dolchstoß, Logan ist ein liebevoller, weder sag mein Mutter erstem zittert, als wird sie versichern, sich selbst zu brocht nur Zeit, erwachsen zu werden. Wir glauben, dass Aubrey ein liebevoll Familie bieten kann. Mein Vater war Napa. Logan ist mein San ich weiß, dass das Richtach tun wird. Ich sah sie an die Menschen, die einst mein Rückhalt gewesen waren, und spürt ein Kluft, die sich nicht mehr überrücken ließ. Sie sprachen nicht über Aubrey. Nicht darüber was für sie das Best war, nur über Logan, als war sie lediglich, ein Teil seines Elsen Splens, dann war Rachel Anderie, sie hab sich, ihr Augen scharf, wie ein Clinch, ihr Ehren begann, sie ruhig aber, was wir Jared gehabt haben ist, die Wahrheit zu verschleiern, Logan Johnson ist wieder ein liebevoller Vater noch ein werndeter Mann hat seine Tochter, Aubrey Johnson, wo wir, Jahren verlassen, ungekehrt, near Zurich, als von einem Truhan von über $1.5 million aufpu, dürfe sie angerichtet wurde, Rachel progeniert, die Beweis, Stuck für Stuck wie, die ein Wandaus Wahrheit errichteten Zers.com Nathans Bericht, Logans Leben in Miami halden Wettbellige Verhaftungen, dann die Fotos, Logan in Casinos, auf Partys mit eine, Flash in der Hand umgeben von Menschen, in deren Augen keine Spur von Wurm lag, ein Video aus einer Bar wie, Logan ein Frau Antri, die Hand erheben, oles Wall azusch, ich hört Murmeln aus dem Publikum hinter mir, und ein flachtiger Hoffnungsschimmer rät sich in mir. Rachel rief den ersten Zeugen auf, Marcus ein emeliger Freund Logans, jetzt kon noch einem, nahm Platz, sein Augen voller Ruhe, Logan hat mir erzählt, dass, sein Tochter zurückholen will wegen des Trustfonds, sage Marcus ließ, es ging ihm nie das Mutchen, sprach nur darüber, wie das Geld, sein Schulden,
Tilgen, undermine, Nuanfang, Glicken word, Ichworf, einen Blick, Zulogen, Saav, Erden, Kopsang, Nictios Sham Sondern while in Laved, Worden war.alsasnaxts.com, unsere Nachbarin, Mrs. Clara ein Litia, Dame von Gegenüber sie Beskstegt, das Logan, Aubrey Site, Viore Jahren nicht mehr besucht hat, ich sahi Paxton, underlies jeden Tag mit Aubrey, zeigt sie warm, aber best, sie bringen sie's a Schul spielen, mit im Park feiern Geburtstag Logan, den habe ich nie gesehen kein einziges Mal, dann trat Aubrey's Vorstellerin in den Zugenstand, Miss Emily, sie beschrieb Aubrey als friedlich, aufgeweckt kind das, jedig, still under ängstlich wurde, when Onkel Logan zur Sprecher.com/ich habe Aubrey einmal noch ihrem Lieblich, sagt Miss Emily, sie sagt sie wollen nicht treffen, das, Akia, Angst moschmein, hers cramped sich zusammen aus Schmers, und aus Stolz, Aubrey, Jared einmal, 4 Jahre alt, was genau, where war, Family war. Elise war unsere letzt, sie betrat den Zugenstand in einem hellblauen Kleid jenem Farbton, den Aubrey einst die Farbday, mirs genant hat, ihr Stimm zittert, zunächst mit jedem Satz, würde sie fester, Clara, Aubrey ist, unsere Tochter sagt, Elise on DSA den Richter direkten en wir haben sie grogesagen seit sie 3 Monate alt war. Wir haben sie galet alt war olr sie answered Igens kind, Logan weiß nichts aber sie, weiß nicht, dass sie Erdbekex liebet, dass sie Angst im Dunkeln hat, dass sie Bilder von mir malt an die sie Zuhaus nent.wir sind Aubrey's Family, an die wir wurden als tan am sie zu, beschützen ich, sah zu Elise an, os Stolz an die Liebstigen mir auf. Sie sprach nicht nur für mich, sie sprach für Aubrey für all die Jahre. In denen wir ein Zuhaus aufgebaut hatten, als Elise zu ihrem Platz zurückkehrt nahm ich ihr Hand, drückt sie sanfest, und sie lächelte, ihr Augen waren gergtet, der Wendepunkt.com, als Rachel, Grayson, den langrigen, Familie nennt Welt, in den Zugenstand rief.unter ihren messerscharfen Fragen brach, Grayson schläglich ein, Logan hat mich mehrfach kontaktiert wegen Aubrey's Treuhandfunds, sagte sein Stimms, Walt wissen wie so schnell wie möglich, and das Geld kommt ich, habe im Gesk, das dafür, das Sorgerecht, brocht im Gerichtssaal wurde es, still nur das Lies, Kratzen des Schreibers war zu hin, ich, sah zu Logan, stad auf den Boden. Ich was war erledig die Richterin, ein Lattierfrau mit strengem Blick, sprach schläglich Mr. Logan Johnson, begann sie, ihr Stimm halt durch den Raum, sie haben ihr Tochter Aubrey Johnson, jahrlang verlassen, ohne Archnier ihnen Besuch oder irgendeine Form von die bewilligt, seht eindeutig, dass sie nie zurückgekehrt sind, am zu Grafhof, ihren Treuhandfunds, zu ein verhalten. Das nicht, nur anathisch, sondern auch, schädlich für das, wohl keins ist, sie sind, nicht gegnet Aubrey zu, sehen dann wanti sie sich, Elise und mir zu, ihr Gesicht würde weicher, Mr. Paxton Johnson und die Mrs. Elise Johnson haben Aubrey ein sickers, Libwols an die Stables am Feld geboten, sie haben stets in ihrem besten Interesse gehandelt, und ich bin überzeugt, dass Aubrey bei ihnen bleiben soll, ich kannt nicht ihr Mann, Elise warf sich in mein Amatrigonen, Strampton, Gesicht, Rachel kloppt mir auf, die Schulter, ein kleines, erlichtertes Lächeln auf ihren Lippen, Logan sah mein Eltern standen auf und verligen, wortlos den Soll, obc wattend, waren oder sich schiquenten, ich wusste es nicht, aber in diesem Moment war es mir egal.als, was ult war Aubrey, das klein Mädchen, das Zuhaus auf uns, ohne zu wissen, dass ihr zu Konfett, gerade gesichert worden war als, where das Gerichtssaal verliegen hielt ich Alice's Hand, es folgt sich an, als würden wir als einem Sturm heraustreten ich dachten Aubrey, an ihre Lakillen, an die kommenden, jahre.wir hatten gewonnen, aber ich, was das war nicht, das End Logan kennt, zurückkehren, mein Eltern kennten Druck, ausüben, aber ich wusste auch, Elise und ich wurden nemals aufgeben.wir hatten für Aubrey gekbenth und wurden es immer wieder tun für sie, für unsere Familie, für das Licht, das wir in der Dunkelheit, gefunden hatten die Entscheidung der Richterin war eindeutig, Elise und ich erhielten das gesetzlich, Sorgerecht für Aubrey mir noch sie ebnet, den Weg für die formelle Adoption, ein Schritt von dem wir so lange geträumt hatten. Als Rachel Whitman uns die rechtlichen Folgen, spürt ich wie ein, last von meinen Schultern fiel, Aubrey das klein Mädchen, das wir seit ihrer verhüsen Kindheit hatten, wird nun offiziell unsere Tochter sein ich, sah Elise, und
Sa die Trigonen in Ehren Ogen glitzen, underwust das sie das Silb dacht wie ich, dies war der Beginn eins neuen Kapitals. Eins, in dem Aubrey in Liebun Sicherheit, aufwachsen wird da, disser, Sieg hat seinen Preis dort mean, Eltern sogden, noch dem Prozess keen wird, mehr zum mir, sie verligen, den Gerichtssaal, mit, eisigen Gesichtern, mein Mutter, mit, gesenktem Blick, mein Weite steif, wie ein Mond, der Gerard ein groß wet verloren hat, ein paar Tage später, rief ich sie an, in der Hoffnung etivos, zu kennen, weil ich einen Schritt aufeinander, zu suchen aber, mein Mutter, sag mir einen Satz, bevor sie auflegt, du hast dich, gegen den Familie, gestellt, Paxton, Wort nicht das, wir dir sein Wort, schnitten wie ein Messer. Aber ich beruht mein Entscheidung nicht, wenn es bedeutet, Aubrey zu schützen, dass ich die Verbindung zu meinen Eltern kappen must, dann war das ein Preis, denn ich bereit war zu, zahlen. So begriff ich endgültig hat nix mit blot zu tun. Familie ist, wo an deiner Sicht steht, wo dich lieb du en die für dich konfet für, mich waren das Elise an der Bori, Logan wie ich es vorausgewiesen hat, blieb nicht lange nach dem Prozess verloren hat, verschwand aus Charleston, ohne ein Wort. Ich hört von einem alten Freund, dass Logan nach Miami zurückgekehrt sei, Zurich in sein altes Leben voller Partys, Glücksspiel, an dies willigtiger Kontakt, ein Teil von mir wollten finden, in aus dem Sumpf sehen. Aber ich wusste, dass ich das nicht konnt. Logan hat seinen Weg geholt, und ich, wenn einst mein Bruder war, dürfte ich nicht zulassen, dass Aubrey mit sich in den Abgrund riss, dort ich hofft, nur dass eines Tages das Licht finden würde, so wie ich es mit Aubrey und Elise gefunden hat, Renderson begannen, Elise und die ich unser Leben neu auszubauen. Mit Aubrey im Mittelpunkt, wir schlossen den Adoptionsprozess, und in einem klaren Herbstmorgen, rend golden Blätter auf die Kopfsten Pflaster von Charleston fielen, erhielten wir die Effizilen Papiere. Aubrey war nun, Aubrey Johnson, direkt Mudgage, Tochter von Paxton, und Elise Johnson Elise ich umamte Aubrey und mein Hers Qualuba, wir haben es Geschäft flüsterte, Elise und ich konnten nur nicken, sprach, lost diesen Meilenstein zu feiern, Inchedan Elise und ich, einen neuen Standard für Haberen Hath zu öffnen, wir wollten ein Grundstück am Rand, von Charleston ein altes Haus, mit Blick auf das Meer, großen Fenstern an deinem kleinen Garten voller Azalen. Wir nannten das Restaurant Aubreys, nicht nur unserer Tochter zu Aaron sondern als Symbol der Hoffnung einer Familie. Dessen Zentrum wir mit Alum verteidigt hatten, was wir hatten dort am Eröffnungsabend stand ich und dort, beobachtete die, die Einströmten Hörtlatchen, das Klaron von Gleason und folgt mich. Als lebt ich in einem Traum dort Aubrey, in ihrem Lieblingskleid in Himmelblau flitzt herum und siegt jedem ihr Bild vom Restaurant. Das, sie gemalt, hatte Elise stand neben mir, ihr Hand in meiner, und lächelte das, hier ist unser Zuhause, Paxton, sag sie. Nicht nur das Restaurant sondern alles, was wir aufgebaut haben, wenn ich Blick sehe ich an 18-jährigen Jungen auf einer Veranda stehen. Mit einem Traum von Haber und Hath in der Hand, und der Zukunft, die, formen wollte. Ich sehe die Tage in Huhnkuchen die Nacht mit Mudden Augen überbuckern, die Rückschlag, und die das wieder, ufstehen. Ich sehe Elise, die in mein Leben trat, und liegt brachtte. Ich sehe Aubrey das underwortete, das zum Mittelpunkt unserer Welt würde, und ich sehe mich ihnen weiter der bereit war als aufzugeben Blatt, Family, Comfort, Vergangenheit, am Sein. Tochter zu beschützen ich habe viel Lektionen, oft Sir, Rees Gallant, die erst, Wort Ensteth, durch Arbeit. Kann leicht kommen, sowie die Truhanfunds, die Logan, under ich, erhielten, aber. Und die Hers geben war Bedeutung, Logan verschlutet seinen Anteil verflachtig, genus ande hat nun nichts, als Schulden andru, ich in Gujen, nutzti nicht nur Restaurants auf Subo sondern on lieber ein Familie, die zweite Lektion. Familie ist nicht immer blut. Mean, Eltern entschieden sich für Logan nicht, weil sie in mir liebten sondern weil sie die Wahrheit, seine Fälle, nicht ertragen konten. Aber war Familie das habe, ich gallant, Sindien, die bei, der bleiben, den Freud, Thielen und denen Schmers, für mich, Sindias, Elise, Aubrey und Jean,
die unsere, Respegligkeit, haben Nachbarn, Freund, Lehrer die besoten das Obrizuens gehört, die letzt an die Dialektwichtiglection Schitz, was kostbar ist. Ich habe für Obrig gekämpft nicht nur auch, lieb sondern aus dem tiefen Glauben, dass jedes Kind ein sickes Zuhaus würden, einen Ort an dem es mit lieb, und Respekt aufwachsen kann manchmal die Zukunft eins Kinds zu schützen muss man bereit sein, den Schlussschulzen, die man einst für unversiegbar hielt, Mainrat an jeden Dervur schwören, Steffe das ein, was richtig ist, egal wie schwör es ist. Las, Genesis oder Gewohnheit nicht, den Verantwort, Vernabel Logan, ist der Beweis dafür, wo ein Leben ohne Sinn ohne Verantwortung führen kann. Stell die Zukunft deine Kinder aber persönlichen Guen, denn sie sind dies, die den Vermächtnis tragen werden. Ob es einsos Liebe ist oder aus Egoismus, ich stehe am Strand von Folly Beach, wo ich einst von der Zukunft trugot, wo ich Elise einen Antrag macht, wo obri den Wellen nachjagt, ich blick aufs Meer, das Breckender Brandung Denk en Mingen weg, von einem 18-jährigen, einem Truhandfonds, unter einem Traum. Bin ich zu einem Wete, zu einem Edaman, zu einem Monderweis. Familie ist nichts, das man geschenkt bekommt. Familie ist etwas, das man bot, und ich wird weiterbauen für Obri, für Elise, und für das Licht, das wir in der Dunkelheit gefunden haben.